Que demonios está haciendo este hombre aquí? Seguridad, sequenlo antes de que robe algo. El pabellón frente al océano de Wellington Manor resplendicia bajo enormes candelabros de cristal. La luz se reflejaba en vigilas con bord dorado, en copas de champán finissimo, en joyas que costaban más que cosas enteras. 300 invitados de la élite, vestidos con trajes de diseñador, y vestidos de alta costura, bebían dom peri, ñan bajo toldos de seda importada. En medio de todo es lujo, un hombre negro, impecable, ment vestido con un traje a medida, permanecia de pie frente a la mesa de registro de invitados. Su voz era tranquila. Señora, estoy invitado, una mujer rubia, cubierta de diamantes, estalo en carcajadas. Por quien, por el personal de cocina, por favor, varias risas se unieron. Richard, llama a la policía, continuó ella. Es tipo seguramente estuvo vigilando el lugar por internet. Un hombre mayor chasqueó los dedos frente al rostro del desconocido, como si llamara a un perro. Hoy, amigo, la puerta de atrás es por allá. Muy vite. Una socialite levantó su teléfono, grabando. Esto se va a hacer viral. El calado cree que puede mezclarse con gente de verdad. El hombre no se movió, no gritó, no discutió. No bajó la mirada, permaneció erguido, digno, en silencio. Lo que estaba a punto de suceder destruiría, para siempre, todo lo que esas personas creen saber sobre el poder, el privilegio y el precio de juzgar a alguien por su apariencia. 20 minutos antes el hombre había llegado a los imponentes Rejas de Jairo de Wellington Manor, conducen, do él mismo un sedán modesto. El asistente de estacionamiento frunció el ceño cuando recibió los leves. ¿Está seguro de que? Sí, respondió el hombre con una leve sonrisa. Gracias. Su nombre era James Thompson, 58 años. Camino casi 400 metros desde el estacionamiento exterior hasta el pabellón principal. Su traje era savile rojo, hecho a medida, sus zapatos, cuero itali, ano hecho a mano. En su mano izquierda brillaba un anillo de West Point, capturando la luz del sol. En la solapa llevaba dos pequeños pines, un corazón purpúreo y la cinta de la medalla de honor. Nadie lo notó. La boda era un monumento a la riqueza. Carpas blancas de seda se extendían sobre el césped frente al mar como nubes infladas por el viento. Dentro colgaban candelabros de cristal, cada uno valuado más que un auto de lujo. Sillas doradas, manteles franceses, esculturas de hilo con forma de cisnes que comenzaban a derretirse bajo el calor de junio. 300 invitados conversaban en pequeños grupos. Mujeres vestidas de Chanel, Dior, Valentino. Hombres con trajes Tom Ford y Brioni. Los diamantes destilaban por todas partes. El air olía a perfume caro y rosas importadas. Era dinero antiguo reuniéndose con dinero aún más antiguo. La familia Wellington había dominado Los Hamptons durante 7 generations. Bienes races, banca, connections socials cuidadosamente cultivadas. Decidían quien pertenecía y quien no. Es día se casaba su hija. Sarah Wellington, 28 años, se casaba con el teniente Brandon Cole, 32 años, oficial del ejército, origen de clase media en Ohio. Su padre había muerto 2 años antes. La división social era evidente.
el lado de la novia estaba lleno de senadores, CEO, y magnates. El lado del novio tenía apenas 20 oficials militares con uniformes de gala. Persian soldados en un salón de baile. Margaret Wellington dominaba la escena, 5 años, cabello rubio perfectamente peinado. Vestido Valentino hecho a medida, joyas Cartier vintage, había pasado 8 meses plain, ando aquella boda de $1,000,000. Todo está perfecto repisha. Absolutamente perfecto. Su esposo, James Wellington, 60 años, magnate inmobiliario, permanecia cerca, ascension, a todo lo que ella decía. Siempre lo hasha. Ligo el senador Richard Hartford, cabello platido, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. Magnífica, Margaret Dijo Bicendola en ambas mejillas, simplemente magnífica. Solo lo mejor para nuestra Sara, respondió ella con una sonrisa triunfal. Minutos después, un helicóptero aterrizó cerca del terreno. Preston Blackwood, 45 años, multimillonario de fondos de inversión, hermano de Margaret, bajó con un esmaquin a medida y un Rolex de 6 cifras. Esto tuvo que costar una fortuna, hermana Rio, dando una palmada a James Wellington. Espero que el novio lo valga. Y no nos casamos con él por su dinero, respondió Margaret. Menos mal trono Preston, porque no tiene ninguno. Las risas que siguieron no eran nerviosas, eran crueles. Victoria Ashford, 52 años, columnista social, llegó tarde. Controlaba las páginas sociales de 3 periódicos. Su aprobación significaba estatus. Su desprecio, muerte social. Victoria, querida dijo Margaret, que alegría verte. Victoria ya estaba escribiendo en su teléfono. Cerca de la entrada, los oficiales militares permanecían juntos. La coronel Patricia Reynolds, 48 años, afroamericana, miraba constantemente hacia la entrada. Ya debería haber legado murmuró. Tal vez cambio de opinión, dijo el mayor Morrison después de lo que Brandon contó sobre la familia. Reynolds negó con la cabeza. Él dio su palabra, vendrá. Dentro de la mansión, Brandon Cole ajustaba su uniforme, revisando su reloj cada 3 minutos. Esperaba al hombre que le había salvado la vida. El hombre que su futura suegra estaba a punto de humillar. El cuartito de cuidas tocaba Vivaldi. Los camareros ofrecían champán y caviar. El océano golpeaba las rocas. Todo era perfecto. Hasta que dijo de serlo. James Thompson ligó a la mesa de registro. La joven encargada sonrió cortésmente. Tomó la pluma dorada. Disculpe la voz de Margaret, cortó el air como un látigo. ¿Qué cree que está haciendo? Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se giraron. Margaret avanzó con pasos firmes. Usted no puede estar aquí. Estoy firmando el libro de invitados, señora, respondió James con calma. Absolutamente no. Le arrebató la pluma. Este es un evento privado. Estoy invitado. James metió la mano en el bolsillo de su saco. No se mueva. Gritó Preston. Seguridad. Dos guardias se acercaron rápidamente. James sacó una invitación elegante, con su nombre impreso. Teniente General James Thompson. Margaret apenas la miró. Cualquiera puede imprimir esto. La multitud comenzó a reunirse. Llamen a la policía, ordenó el senador Hartford. Preferiría que no, dijo James. No es necesario.
claro que es necesario, grito Margaret, usted está perturbando mi boda. Las acusaciones comenzaron a volar. Lo Roman 6, cerca de la mesa de regalos. Giro estaba mirando los sabres. Estos tipos siempre hacen lo mismo. James respiró hondo. Por favor, solo traigan al teniente Cole. No lo lame ese, gritó Margaret. Ni siquiera sabemos si usted sirvió de verdad. Robo de valor. Gritó alguien, la policía ligó. James fue espasado mientras la multitud aplaudía. El sonido del metal cerrándose resonó como un disparo. El clic metálico de las esposas on percha flotar en el air cuando el murmullo de la multitud creció como una marea oscura. Algunos aplaudían, otros grababan, otros simplemente observaban, satisfechos, como si el orden natural del mundo hubiera sido restaurado. Y por fin exclamó Preston Blackwood, levantando el puño. Ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Victoria Ashford sostenía su teléfono en alto, transmisión, do en vivo. Y señor as y señores, es como la familia Wellington manja a los colados. Rapido, decisivo, sin tolerancia para criminales. Margaret alisó su vestido, respirando con alivio. Officials, quiero que si lo leven de inmediato, y presenten un informe completo. Allanamiento, suplantación de identidad militar, intento de robo. Todo, señor, comenzó la oficial Martínez. Todavía no hemos estable. Sido, ya si ha estable. Sido suficiente. Interrumpió Margaret. Un senador de los Estados Unidos confirmó que es un fraud. Que más necesitan. James Thompson permanecía de pie, espesado, la espalda recta, la barbilla alta. Su postura seguía siendo impecable, militar. Pero algo había cambiado en su mirada. No era rabia, era algo más profundo. Una tristeza pasada, antigua, conocida. El oficial Daniels levantó su radio. Central, aquí unidad 2. Tenemos un sujeto bajo custodia en Wellington Manor. Solicito supervisor, el aparato crepito. Luego una voz distinta, grave, con autoridad. Unidad 2, habla el capitán Stevens. ¿Cuál es la situación? Tenemos a un individuo que afirma ser el general James Thompson. La identificación es auténtica, pero hay información contradictoria. ¿Qué número de identificación? Preguntó Stevens, de inmediato más alerta. Daniels lo leo, silencio. 10 segundos, 20, 30, unidad 2 volvió la voz, ahora completamente distinta. Escúchenme con atención. No tomen ninguna acción. Repito, no hagan nada. Un supervisor va en camino. Tiempo estimado, 3 minutos. Mantengan la posición. Daniels bajó lentamente la radio. Martínez lo miró. Algo no estaba bien. ¿Qué está pasando? Echilo Margaret. No se queden ahí parados. Señora, recibimos órdenes de esperar. No me importa. Grito, yo doy las órdenes aquí. El senador Hartford dio un paso al frente, rojo de ira. Estoy invocando mi autoridad como presidente del Comité de Servicios Armados. Mantengan la custodia, es jurisdicción federal. Con todo respeto, senador, respondió Martínez con voz firme. Seguimos nuestra cadena de mando. ¿Sabe quién soy yo? Rugió Hartford. ¿Sabe lo que pudo hacer por su carrera? Sí, señor, contestó ella. Lo sabemos.
la multitud comenzo a impatientarse, porque lo prochin, la policía está comprada. Hagen su trabajo, la energía se volvía peligrosa, espesa, violenta. Margaret C. Giro hasha los invitados, adaptando un tono teatral. Queridos amigos, lamento esta interrupción. Esta persona intento infiltrarse, robar, violar la santidad de nuestra celebración. Pero la justicia se está cumpliendo. Aplausos, aplausos reales. Victoria escribía sin parar. Margaret Wellington enfrenta valientemente a un intruso en la boda de su hija. Cerca de allí, la coronel Patricia Reynolds forcejiba con los guardias de seguridad. Están commission, do un error enorme. Grito, es hombre es un general de 4 estrellas. Claro que sí se burló Kyle, el jefe de seguridad. Yo soy el presidente. Acompañe la fura. Dos guardias la escoltaron mientras ella gritaba. El vin. Y vin, James Thompson no reaccionó. Tenía los ojos cerrados. Respiraba lento, controlado. Como lo había hecho bajo fuego enemigo. Preston camino a su alrededor, examinándolo, murlo. Ni siquiera pude defenderse. Patético. Seguro ha hecho esto antes. Debe ser su truco favorito. Yo no he robado nada, dijo James finalmente. Estoy aquí porque un hombre al que respeto me invito. Morirías por él también, se burló Preston, risas. El hero incomprendido, gritó alguien. Un Mercedes negro apareció de repente, frenando con violencia. Un hombre de caballo, canoso bajo rápidamente. El capitán Stevens. Su rostro perdió todo color al ver la escena. Todos atrás, rugió, ahora, su voz no admite discusión. El murmullo murió. Stevens avanzó directamente hacia James Thompson. Vaya los esposas, vaya el anillo de West Point, vaya los pines. Ejecutaron la verificación, exigió. Sí, señor, respondió Daniels. Pero la llamada se cortó. Dios mío, susurró Stevens. Se giró lentamente hacia Margaret, Hartford, Preston y la multitud. Tienen idea de lo que acaban de hacer. Margaret tragó saliva. Perdón. Alguien dijo Stevens con voz temblorosa, traiga al teniente Brandon Cole. Ahora mismo, está preparándose para la ceremonia, y protestó Margaret. Traiganlo y o arresto a medio mundo aquí. Gritó Stevens, silencio absoluto, desde la mansión, una puerta se abrió de golpe. Brandon Cole salió corriendo. Con uniforme completo, desesperado, vaya las esposas, vaya a James, su rostro se volvió blanco, comenzó a correr. Tropso, se sostuvo, siguió corriendo. Sarah salió detrás de él, levantando su vestido, el velo cayendo al suelo. La multitud se abrió. Brandon ligó a pocos metros de James. Se detuvo en seco. Se cuadró. Perfecto. Levantó la mano derecha en un saludo impeccable. General James Thompson, señor. Del teniente Brandon Cole solicita permiso para acercarse, señor. El mundo se detuvo. 1, 2, 3 segundos. 20 oficiales militares levantaron sus manos al mismo tiempo. 20 saludos perfectos. Margaret quedó paralizada. El teléfono del senador Hartford cayó al suelo. Las esposas se abrieron con un clic que sonó como un trueno. A discreción, teniente dijo James con voz serena. Brandon avanzó, temblando. Lo siento, señor. No sabía respirar, respondió James, apoyando una mano en su hombro. Estoy aquí, Sarah ligó llorando.
Dios mío sussurro, mamá, que hiciste, James Asentio con respeto. Señorita, a Wellington. La verdad acababa de entrar en el pabellón, el silencio que siguió fue absoluto. No el silencio incómodo de una pausa social, sino uno pasado, denso, como si el air mismo se hubiera detenido por respeto. It is the pattern, con teléfonos on en alto, sin saber si seg, your grabando o esconder la evidencia. Brandon Cole seguía firm frente a James Thompson, respirando con dificultad, lágrimas rodando por su rostro, pero sin romper la postura. General susurró, esto nunca debió pasar. James lo observó con calma, no había reproche en su mirada. Solo humanidad, a descanso, tenient ordino suavemente. Brandon bajó la mano, pero su cuerpo aún temblaba. A su alrededor, los oficiales militares comenzaron a avanzar. Uno por uno, coronels, mayores, capitanes. Todos se detenían frente a James, lo saludaban, murmuraban disculpas. Cada gesto era un testimonio silencioso de quien era realmente es hombre. La multitud comenzó a entender, un murmullo distinto se propagó, no burla, no risa, vergüenza. Margaret Wellington persia in cap as de movers. Sus labios se abrían y cerraban, pero ningún sonido salía. Su vestido, antes imponente, ahora persia un disfraz fuera de lugar. General Thompson balbuceó finalmente. James se volvió hacia ella lentamente. She, señora, esto es un malentendido dido terrible, dijo ella, desesperada. Si hubiera sabido, sabía lo suficiente, respondió él con voz baja, firme. Sabía que yo decía estar invitado. Sabía que tenía una invitación. Sabía que mostré identificación oficial. Usted eligió no creerme. Será dio un paso al frente. Mamá dijo con la voz quebrada. Él iba a caminar conmigo hasta el altar. El impacto fue inmediato. Margaret levó una mano al pecho. Que, papá murió continuó Sereth. Le pedí al general Thompson que me acompañara. Él aceptó, voló desde Washington por nosotros. La verdad quedó como una losa. Brandon se giró hacia la multitud. Su voz ya no temblaba. Era clara, fuerte, entrenada. Este hombre salvó mi vida en Fallujah en 2019. Nuestro vehículo explotó. Estaba en llamas. Yo estaba atrapado. Las imágenes parecían proyectarse en el aire. Del general corrió hacia nosotros bajo fuego enemigo. Me sacó del vehículo, luego volvió, y volvió otra vez. Sacó a 4 hombres, sangraba, tenía metralla en la pierna. No se detuvo, Sarah continuó, llorando abiertamente. Cargó a Brandon durante casi un kilómetro hasta el punto de evacuación. Se cuidó con él todo el vuelo. Cuando desperté en el hospital, él estaba allí. La multitud ya no miraba con superioridad. Miraba con horror. El senador Hartford retrocedió un paso. Yo no lo reconozco. I fuera de uniforme, James lo miró directamente. Nos hemos reunido 6 veces, senador. Testifiqué ante su comité 4 veces el año pasado. Me miró a los ojos. Me dio la mano, Hartford palideció. Usted vi, a lo que esperaba ver continuó James. Y decidió que yo no pertenecía. El capitán Stevens se volvió hacia Margaret. Señor, a Wellington, necesito que entienda algo con claridad. Usted presentó acusaciones falsas. Incitó a una multitud.
utilizo a la policía como arma. Yo solo estaba protegiendo a mis invitados, gimió ella. Hey amenazas, hoy en día la única amenaza aquí fue su perjuicio, respondió la oficial Martínez. Preston Blackwood intentó retroceder lentamente. Yo solo, yo no sabía quién era dijo. James lo miró. Usted me agarró del brazo. Me llamo Nadie. Me dijo que conociera mi lugar. Preston abrió la boca. No salió nada. Su esposa apareció detrás de él. Y nos vamos, dijo con voz firme. Los niños y yo. Espera intento decir Preston. Ella siguió caminando. Victoria Ashford miraba su teléfono, pálida. General Thompson dijo con voz temblorosa. Publicaré una disculpa completa. En portada, publicará la verdad, respondió él. Tal como ocurrió, sin adornos, sin excusas. Eso destruirá mi carrera, usted intento destruir mi dignidad, replicó. La diferencia es que yo sobreviví. La oficial Martínez abrió su libertad. Necesitamos declaraciones formales. Esto no termina aquí. Margaret se llevó las manos al rostro. Durante la boda de mi hija, usted llamó a la policía, respondió Daniels. Esto es el resultado. James Wellington, el padre de la novia, habló por primera vez. Margaret, deberíamos retirarnos. Y no, dijo Sarah, tú sí, ella no. Margaret la miró devastada. Sarah, por favor, no, repitió su hija. Humilast al hombre que salvó la vida de mi esposo. No puedes caminar conmigo hoy. Margaret se derrumbó. James Thompson observó la escena en silencio. Brandon se acercó. General se decía lo entenderé. No pudo pedir que se quede después de esto. James miró a Sarah, luego a Brandon. Di mi palabra dijo. Y on es su día. El alivio inundó el rostro de ambos. James se giró hacia la multitud. Lo que ocurrió hoy no fue un error, dijo con voz clara. Fue una decisión. Muchos participaron. Otros guardaron silencio. Todos aprendieron algo, lo quieran o no. Nadie respondió. Procedemos, dijo finalmente. James ofreció su brazo a Sarah. Ella lo tomó. Mientras caminaban hacia el altar, la multitud se apartó. No por estatus, por vergüenza. El hombre al que intentaron estaba caminando a la novia hacia su futuro. El sonido del cuartito de cuerdas volvió a llenar el pabellón, pero ya no era música decorativa. Cada nota parecía un acto de reparación, una tentativa torpe de devolver dignidad al espacio que minutos antes había sido escenario de humiliación. James Thompson caminaba despacio, su brazo firme sosteniendo el de Sarah. Cada paso era medido, cada respiración controlada. No por nervios, por respeto, Sarah temblaba, no de miedo, sino de la descarga emocional que amenazaba con derrumbarla si permitía pensar demasiado. Mantenía la mirada al frente, pero sus dedos se aferraban al antebrazo de James como si él fuera el único punto sólido en un suelo que aún se movía bajo sus pies. Los invitados observaban en silencio, algunos loraban, otros bajaban la cabeza, otros, incapaces de enfrentar lo ocurrido, fingían atención a detalles irrelevantes. Una flor torcida, una copa mal colocada, un batón mal cerrado. Margaret había sido escoltada fuera del pabellón, no por la policía, por su esposo. Caminaba encorvada,
como si su propio cuerpo hubiera decidido cargar con el peso de sus decisiones. Nadie la miró, nadie la detuvo. La mujer que había dominado la noche había quedado reducida a una sombra. El oficiante aclaró la garganta. Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Sarah Wellington y Brandon Cole. Su voz sonaba distinta. Más baja, más consciente, James se detuvo frente al altar, miró a Sarah, lista, y preguntó suavemente. Ella asintió, lágrimas deslizándose libremente por su rostro. Gracias, susurró, por no hurt. Nunca me fui, respondió él. Solo esperé. Sarah soltó su brazo y dio el último paso sola. James retrocedió, ocupando un lugar discreto en primera fila. No buscó aplausos, no buscó reconocimiento, solo cruzó las manos frente a él y bajó la cabeza. La ceremonia continuó. Las palabras tradicionales adquirieron un significado inesperado: honor, compromiso, protección, sacrificio. Brandon tomó la mano de Sarah con fuerza, como si anclara su presente algo real. Prometo, dijo con voz firme, ante todos, y ante el hombre que me enseña, yo lo que esa palabra significa. James cerró los ojos brevemente. El oficiante los declaró marido y mujer. El beso fue recibido con aplausos contenidos, respetuosos. No explosivos, no celebratorios. Era un reconocimiento silencioso de que algo más profundo había ocurrido allí. Tras la ceremonia, la recepción comenzó con cautela. Las conversaciones eran distintas, más suaves, más medidas. James se mantuvo al margen, conversando con algunos oficiales, respondiendo preguntas breves, sin extenderse. No buscaba justificarse. Los hechos ya habían hablado. La oficial Martínez se acercó. General, necesitamos su declaración formal más tarde. Por supuesto respondió, cuando usted lo indique. Quería decirle dudo, lamento lo ocurrido. Gracias por escuchar cuando importaba, contestó él. Eso no siempre sucede. Martínez asintió. El senador Hartford había desaparecido. Preston Blackwood también. Victoria Ashford se encontraba sentada sola, escribiendo frenéticamente, su confianza reemplazada por ansiedad palpable. James tomó una copa de agua, no alcohol, nunca en eventos públicos, una costumbre que pocos notaban, pero que decía mucho. Sarah y Brandon se acercaron. General dijo Brandon, no tengo palabras. No las necesitas, respondió James. Cuida de ella, eso basta. Sarah abrazó a James con fuerza. Hoy me regalaste algo más que tu tiempo susurró. Me devolviste la fe. James sostuvo el abrazo un segundo más de lo habitual. No la perdiste, dijo. Solo estaba herida. Un joven camaro se detuvo frente a él. Yo quiero decir, General, yo Roman 6 to do. No hice nada. Me quedé calado. James lo miró. Why hoy aprendiste algo, dijo. Mañana has algo distinto. El joven asintió, visiblemente afectado. A lo lejos, un grupo de invitados observaba a James con una mezcla de respeto y culpa. ¿Es sabías quién era? No, pero de haberlo defendido. Yo pensé que bueno las excusas morían antes de terminar. James no necesitaba warlas. Cuando el sol comenzó a caer, teniendo el jardín de tonos dorados, James se preparó para irse.
No buscaba prolonger su presencia, su papel había terminado, Brandon si dio cuenta, yesi va, señor. She respondió, est dia les pertenes, será lo abrazo de nuevo, ti la mare dijo, no como general. Como familia, James sonrió, hizo seria un honor. Mientras caminaba hacia la salida, los invitados se apartaron nuevamente. No por vergüenza esta vez, por respeto, al subir al vehículo, James miró una última vez el lugar. Había venido como invitado. Había sido tratado como intruso. Se iba como ejemplo. El motor arrancó. Y con él, la certeza de que esa noche sería recordada por algo más que una boda. El vehículo negro avanzaba lentamente por el camino arbolado que se alejaba del recinto. James Thompson observaba el paisaje sin realmente verlo. No era cansancio físico lo que sentía, sino es agotamiento más profundo que solo llega cuando la dignidad ha sido puesta a prueba y defendida al mismo tiempo. Cerró los ojos. Por un instante, el murmullo elegante de la boda se transformó en otro sonido. Helicópteros, órdenes gritadas, explosions a lo lejos. No eran recuerdos nuevos. Eran viejos compañeros que regresaban cuando el silencio se hacía demasiado grande. El conductor rompió la quietud. Señor, lo llevo directamente al hotel. James tardó un segundo en responder. No dijo finalmente, dejéme en el monumento. El conductor no preguntó call, no hacía falta. El vehículo cambió de dirección. Mientras tanto, en el recinto, la recepción continuaba, pero ya nada era igual. Las risas eran suaves. Las copas chocaban con cuidado. Las conversaciones evitaban nombres, pero no podían evitar pensamientos. Margaret Wellington estaba sentada sola en una sala privada, el maquillaje corrido, las manos entrelazadas como si rezara. Nadie entraba, nadie sabía qué decirle. La mujer que siempre controló la narrativa ahora no podía escapar de ella. James Wellington, su esposo, permanecía de pie junto a la ventana. Esto no se va a ir, dijo con voz apagada. No mañana, no nunca. Margaret no respondió. La me alabagado continuó él. Habrá consecuencias, para todos. Ella finalmente levantó la mirada. ¿Crees que soy una monstruo? James dudó. Creo que hoy, vist quien eres cuando nadie te aplaud. Margaret cerró los ojos. De vuelta en la recepción, Victoria Ashford había publicado su artículo, sin filtros, sin titulares sensacionalistas, even though the laws of physics allow it in principle. La reacción fue inmediata, mensajes, llamadas, correos. Algunos la acusaban de traición, otros, de haber tardado demasiado. Ella pegó el teléfono. Por primera vez en años, no sabía si había hecho lo correcto o simplemente lo inevitable. El vehículo se detuvo. James bajó frente al monumento a los caídos. El mármol blanco brillaba bajo la luz del atardecer. Nombres, filas interminables de nombres. Se quitó la chaqueta. Caminó despacio. Se detuvo frente a una sección específica. Tocó la piedra. Lo siento susurró. No pude protegerlos a todos. El viento movió suavemente las banderas. James permaneció allí largo rato, inmóvil, como si el tiempo no lo tocara. A kilómetros de distancia, en un pequeño hospital militar,
un hombre observaba la transmisión grabada en una table. Tenía una pierna amputada, y cicatrices profundas en el rostro. Es el dijo, el que volvió por mí. Una enfermera se detuvo, lo conoce, me salvó la vida respondió, como a muchos otros. El video se comparsa, no como escándalo, como lección, al caer la noche, el teléfono de James vibró, un mensaje, Sarah, llegamos a casa. Gracias por cuidarte, gracias por todo, James sonrió, respondió con pocas palabras, James, siempre. En la mansión Wellington, la música se había apagado. Los invitados se marchaban en silencio. No había despedidas ruidosas. Solo miradas esquivas y pasos apresurados. Margaret observaba desde la escalera. Cree que el poder me protegería, susurró. Cree que bastaba, Nadie respondió, en otra ciudad, el capitán Stevens redactaba su informe. Cada palabra era precisa. Cada hecho documentado. Sabía que su carrera podría verse afectada. No le importaba. La verdad no se negocia. James regresó al hotel entrada la noche. Se sentó en la cama sin encender las luces. Sacó del bolsillo una pequeña insignia doblada. Gastada, manchada, la colocó sobre la mesa de noche. Hoy fue por ustedes dijo en voz baja. Mañana seguimos. Apagó el teléfono. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Pero en muchos hogares, en muchas mentes, algo había cambiado. Porque no todos los heroes entran con honores. Algunos ligan invitados, y se van dejando una verdad imposible de ignorar. La mañana ligó sin ceremonia. La luz del amanecer se filtró por las cortinas del hotel, suave pero insistent. James Thompson despertó antes de que sonara el reloj. Siempre lo hace. Décadas de disciplina no se abandonan por una noche larga. Se sentó lentamente en la cama. Su cuerpo le recordó viejas heridas. La pierna izquierda protestó primero, luego el hombro, no era dolor, era memoria física. Se levantó, se afeitó con cuidado, y se vistió con ropa sencilla. Camisa clara, pantalón oscuro, zapatos limpios pero gastados. Nada que llamara la atención. Nunca lo había buscado. Mientras tanto, la ciudad despertaba con una noticia que ya había cruzado fronteras. He visto el video, el de la boda. El general lo esposaron, no pudo ser real, las redes hervían. No con insultos esta vez, sino con preguntas. Artículos de opinión surgen por horas. Analistas debatan. Veteranos comparten recuerdos. En una pequeña cafetería, dos hombres mayores observaban una pantalla. Es Thompson dijo uno. Me dio su abrigo en Kabul. A mí me consiguió una llamada a casa, respondió el otro. Cuando nadie más lo hizo, de regreso al hotel, James bebía café negro cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Thompson respondió. General dijo una voz grave. Habla el secretario adjunto de defensa. Necesitamos verlo hoy. James cerró los ojos un segundo. Entiendo. No es una orden, añadió la voz. Es una invitación. Entonces iré, respondió James. Pero no para explicar quién soy. Silencio al otro lado. Lo sé, dijo finalmente la voz. Vendrá para recordarnos quiénes deberíamos ser. Colgó, en el hospital militar, Brandon Cole despertaba junto a Sarah. No habían dormido mucho, no por nervios. Por reflexión,
Cris que hicimos lo correcto, pregunto Sarah en voz baja, Brandon Lamiro, creo que digamos de fingir, respondió. Y hizo siempre custa, ella asintió, mi madre no me ha llamado, lo haré dicho él, cuando esté lista para escuchar. Sarah apoyó la cabeza en su pecho, él cambió mi dia susurro, y quizá nuestra familia entera, Brandon miró al techo. En nos cambió a todos. En la mansión Wellington, Margaret estaba sentada frente a una mesa llena de papeles, comunicados, solicitudes de disculpa, cancelations, invitations retiradas, todo lo que había construido con imagen se desmoronaba. James Wellington entró. Los abogados recomiendan silencio dijo, pero el silencio no arregla esto. Margaret levantó la mirada, y que lo arregla, responsabilidad respondió, aunque dula, ella respiró hondo. Nunca pensé que yo se detuvo. Nunca pensé que podía ser esa persona. Todos podemos dijo él. Por eso importa lo que hacemos cuando lo descubrimos. Margaret asintió lentamente. En Washington, James Thompson caminaba por los pasillos del Pentágono. Algunos lo reconocían y se detenían, otros bajaban la mirada. Nadie se atrevía a detenerlo. Entró a la sala de conferencias. Hombres y mujeres de alto rango se pusieron de pie. No dijo James, sentence, lo hicieron. No estoy aquí por una disculpa, continuó. Ni por titulares. Estoy aquí porque lo que pasó no fue excepcional, fue cotidiano. Solo que esta vez hubo cámaras. El silencio era absoluto. Muchos de ustedes me conocen dijo. Otros solo conocen mi rango. Pero ayer no importó ninguno de los dos. Se apoyó en la mesa. Importó quien percha pertenecer y quien no. Nadie respondió. Si esto puede pasar a mí, continuó, puede pasar a cualquiera, que no encaje en su idea cómoda de autoridad. Una mujer al fondo bajó la cabeza. No, vine a pedir castigos, dijo James. Vine a pedir cambios. Los cambios empiezan incómodos, añadió. Si hoy se sienten incómodos, vamos por buen camino. Al terminar, no hubo aplausos, solo reflexión. Esa tarde, James recibió otro mensaje de Sarah. Sarah, mamá quiere hablar conmigo, está asustada. Pero quiere escuchar. James sonrió levemente. James, eso es un comienzo. Al caer la noche, el video ya no era tendencia por escándalo. Lo era por impacto. En escuelas militares. En universidades, en hogares, la historia no hablaba de una boda, hablaba de dignidad. James regresó a su habitación, cansado pero sereno. Se sentó junto a la ventana, misión cumplida susurró, pero en el fondo sabía la verdad, no era el final, solo el principio. La repercusión no se detuvo. A la mañana siguiente, los titulares ya no hablaban de un incidente en una boda, sino de una confrontación nacional con el prejuicio. Editoriales completos analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio incómodo captado por las cámaras. James Thompson no leyó ninguno, nunca lo hacía. En cambio, caminaba por un pequeño parque cercano a su hotel, observando a la gente común. Padres empujando cochecitos, corredores con auriculares, un veterano sentado en una banca alimentando palomas, vida real, sin discursos. Un hombre mayor lo reconoció. General Thompson dijo, levantándose con dificultad. Estuve en Korea. No bajo su mando pero sé quién es. James se acercó.
gracias por su servicio. El hombre nigo con la cabeza. Gracias por recordar al país, que el respeto no vin con invitación. James inclinó la cabeza. Es gesto significaba más que cualquier medalla. En la mansión Wellington, Sarah entró sola a la sala donde su madre la esperaba. Margaret parecía más pequeña, sin público, sin vestidos de gala, sin poder. Siente, dijo Margaret, por favor, Sarah lo hizo, el silencio se alargó, yo comenzo Margaret. Ir Roman 6, algo que no reconoce. A mí misma, Sarah no respondió. No fue miedo, continuó Margaret, fue costumbre. Pensé que estaba protegiendo, pero solo estaba juzgando. Humilast a un hombre bueno, dijo Sarah con calma. Why lo hiciste frente a todos. Margaret cerró los ojos, lo sé. Sabes por qué duele tanto, preguntó Sarah. Porque él no reaccionó con odio, reaccionó con dignidad. Why hizo de yo todo al descubierto. Las lágrimas rodaron por el rostro de Margaret. No te pido que me perdones hoy, dijo, solo que no me cierres la puerta, para siempre. Sarah respiró hondo. La puerta no está cerrada, respondió. Pero ya no se abre sola. Margaret asintió. En otro punto de la ciudad, Brandon Cole estaba frente a un grupo de jóvenes cadets. No estaba programado, nadie se lo pidió, pero sabía que tenía que hacerlo. Ir mi casa dijo, pero eso no es lo importante. Los cadets escuchaban atentos. Lo importante es que Roman 6, a un hombre ser humilado, y mantenerse íntegro. Y Roman 6, a muchos quedarse calados. Yo también me quedé calado al principio. Un murmullo incómodo recorrió la sala. El liderazgo no es rango continuo, es acción, y a veces es incomodidad. Uno de los cadets levantó la mano. ¿Y qué hacemos cuando el error viene de alguien con poder? Brandon lo miró. Entonces el costo es mayor, respondió. Pero también lo es la responsabilidad. Esa noche, James Thompson recibió una carta física, no correo electrónico. Papel, escrito a mano, la abrió con cuidado. General Thompson no estuvo en la boda. Vi el video después. Soy madre de un joven que quiere entrar a la academia. Hoy le enseñé su nombre y le expliqué por qué el respeto no depende del uniforme, sino del carácter. Gracias, James dobló la carta lentamente, la colocó junto a la insignia gastada. En un noticiero nocturno, Victoria Ashford hablaba con voz firme. No, es una historia sobre un general. Es una historia sobre quien creemos que merece ser escuchado. Y quien no, el presentador asintió. Cree que esto cambia algo. Victoria sostuvo la mirada a la cámara. Ella lo hizo. James apagó el televisor, miró por la ventana, pensó en los nombres del monumento, en los que no regresaron. En los que regresaron distintos. El teléfono vibró una última vez esa noche. Brandon, Señor, gracias por mostrarnos cómo se camina incluso cuando el suelo no es justo. James respondió sin pensar demasiado. James, siguen caminando, juntos, dejó el teléfono, se sentó en la oscuridad. No como general, no como símbolo, como un hombre que, sin buscarlo, había obligado a muchos a mirarse al espejo. Y esa era una batalla que valía la pena librar.